Assalamu alaikum badi ngodu ngal konso ngal tonal konso la alnal badi malen aliou manja ntole murtana jambi fana kaw nyu kacandi ko wala melyalon ko wala be tama ken na banko kan be mo be konton na melyalon ko sansan wala be join rinjang pour kanyin ko nyinta kara ka kacha membe dending EU la taro la na Gambia nyu aram setambila ani agreement melyalon ko yole ta ya sign in Gambia banko tema comme ça benga kalamta nyamen wala nyinti ko nyi aram setambila EU la delegation nata Gambia inina gobbanku na government kuto meyalon ko his excellency Adam Barrow wala ba nyatun kaya kan ina meetingol ke meyalon ko ibe dending kuwalla membe ko kabbanko la nyatuta nyinta kakacha wakono kalamtaro keta ko ye signing ke pour ka cooperation ke da maltema ye fen sign même tada kodo frada gambe ton de euro kodo to 75 million euro pour ka Gambia ta kama koy abita nyatu nyami anim funum pour ka spending ke la sector dol to membe ko security and malnutrition prevention of under malnutrition in the Gambia anim ku jamal man ko be ndo anim ka funding chol fana ma koy ibe employment sot la nyawale be do ko sot la nyamin anim democracy human right ko fananta ka bambandi banko kam anim fananka kodota kadi banko la menda da fo 11 million ka banko nyinta kama ko ala funding cholta ay do ko le memba sabla non fanko e kanata banta wala sa menna ko kanata ni yimbakuel nginen fenti me yalon ko EU la ala nyaton ko me yalon ko ila representative me ko anata ni Adam Barrow diam to yin ko lel tayeta ye kacha ne nyinta yaji be yin ko do menta yadi government nating ni nata in foreign policy ka fayna ko foreign aid wala nyinti ko bantala makoyro wala bankol kamenta e kadi banku dolla ke makoy bil lafta men kila wala nyinti ko kakacha na maltema ka yitandi molla munam foreign aid ngi ko ba kan ko mo jama yalla mbar hakili brandol ndoram munam foreign aid ani munanna fanam bankol fanan kata ka kudota mimbe start for example 75 million euro nana EU countries bobon ila kofa kono kana kata ka di Gambia la ibe mun sot law ko la anin Gambia fana mun nafa sot lawoto ay mun fana mu implication of this and Gambia fonka so nginen fenti laftole kachala janten bar janne bita nyaata doron ngala be kumma ya bala ka historical background ta kata ka dialla ka joko munanna fan atondi ka kodo banko kodo ta sika a di banku dola ka fa ko famma ko a start ta nyaadi ninga murta baake mbatara ko in early 1900 NGO tale menalan ko non-governmental organization, most of them are Christian organizations menalan ko ilota in this newly established welfare state wala do comment wala nyinti ko kama ko rota ka di mola beyond their border wala nyinti ko ka molta kema ko menalan ko imantare la banko fanka bari blalto bankol ni suda la nyole ka blado jele ibuganyo soto ibukan kanya fanko wala karola makoro kas need pour ko moldol da ke makoy so what time wala NGOs wala la ko be warali nyin ko to wala ka makoy ro nyinta ka di bankol la bari biring World War I start wato menna nata je ko organizational dollo ta bari refugees sol melalon ko wala ta blaldo to wala mena ko displaced wonata ke fenti meanko ay international community nyinta aya sula inata ye fangolta yelo membe ko international refugee agency aning UN refugee and rehabilitation agency yolta yelondi pour ka coordination ken kaje ko mol melialon ko displaced refugee solen be urgent relief dile nyame wala urgent how they call it the emergency relief mba dile la nyame ko nyinata starta wala nyama woto mbatarra ko jani ba fala second world war besila nyin kodo mi alon ko wala ma ko mi alon ko banku dol kadi banku dol la aka kemen kam wolon ko emergency relief equal te kasamana amanche falan ko amanche fenti mi ko ka kala for long term development goal e ka falo melu batarin science thing ma fenta ngadi la e be fam ma ko la nyame bar birin second world war banta wato menna international structure bankol be nyam system ko nyamen balanced you have United States and you have Soviet Union nyim banku fulo nata rivalry ta ya develop wala nyindi ko ka nyosaba be sabala nyosabala jumala be sembo sot la ba dunia kono
ñin nata kele ibe kilin nata lo ko den do me alon ko yasoto wala resource me alon ko yasoto e ka fintandi ka banku dolta ka dila pour woli ne kan ila wala ñinti ko itol be ko men to wol fane ne kan sur ñim warta wato men na to mom yalon ko be ñoo sabakan Eastern Europe ma fon dum la men ko Greece and Turkey woto ma fon la ñim banku fulo le ñoo kele je ba kele so e kam neke ka ko di ñim banku wala pour ki ta ke ma ko bare ne ko di mola amari fanan na ko e haklo kan kan so ni watin ne ko ñin starta wata mola Cold War in the Cold War period mbara je fo nada je fanan ko United States ye fellonje kamen ko Marshall Plan me yalon ko ata a target Eastern Europe ma fon la ko di jamata ka di banko la pour fana munati pour kela ka men ko to win their heart and mind and in ye soutien US la load la dunia ku jamato ka ko je no nyame so foreign aid nata develop wala nyama inata ya use as a foreign policy tool pour ka banko ta keta ke soutien di fana wala ke ikeko itul be nyame bar birim botor fan nata men je wala nyinti ko decolonization wato to momi alon ko bankol be fanso de kay be independence de ka wato menna nyim fana nata ke fenti me alon ko colonial powers inata ta ya use to momi alon ko bankol ye fanso do for example African countries France and Britain inata muneke isulata bata nyulla ko wala ye kodote kadi la priolo isingwala bari mune mu islam kuda da wala nyinti ko communist kana futa je ma fon la ye influence ye la itolla influence ta ya soto je yo bondi nyim bankol kan anim fanan ya make sure fanan ko itolla dominance mi alon ka be je waytu je niya sable ko nyim banku fulol France anin Britain yo ko dota ya pompi back nyin I mean newly developed country newly established countries pour que la development goal nyinta kata ka meet so fana sab ko foreign aid used the back kata ka bankol ta kema ko birim boda je nata in early 1980s nga fenso de ka men ko new economic system wala neoliberalist economic ideology me alon ko Bretton Woods institutions member ko World Bank World Bank World Trade Organization and International Monetary Fund wali wonyinta ya introduce ka la bank wal kan kaje ko alla economic system anyat na la nyin sila sifal biro kira drum banku jama beje imantano fuare yana talafa on employment na talafa sa nyim bank nyim country kilo fadan sorry nyim institution kilo na la kul katangi kama ko rota kadila in form of loan wala ko julol ta ke dila pour ka julol ta ke dila fana ye famma koy so fana na ke foreign aid la use as a foreign policy tool anata ke fenti me yalon ko asiada mboro do fana naje ko globalization birin globalization sada warata bankol nata lo dunyo kan e ka mene ko interdependence wala nyinti ko banku kilim bukata no faye fani banku dol stano waya sal ko nim problem be UK for example or Britain America fana ka akalamtal wala problem be Africa America sa akalamtanol budun o problem wala ala janjan kamma yaje bankol kaje ko nim lado be problem ko no abe frela male o to ka mako ro fana tay kata e kadila ngina sabu foreign aid la yuso sia bata kadi bankol la ke fam mako and binga menje ten Gambia e men so ten EU bulu abe wala kono kaje ko nyilbe kol yale kono fana se mako ro nyinta la ngata ngadila no ñine historical development of foreign aid ngaji ko a start na ñaadi wala ñindi ko NGOs wala start follow after bankol fana nata use as a tool pour que la interest ñinta kata ka advance bar janning ñimu fenet mi alon ko aka historical background the topic itself la science nana nga ñoo ñini nga mëna fam foreign aid mëna nga menna ko foreign aid wala o mënati ni na da jibe foreign aid you come across different terms ika may use pour ka foreign aid ka represent for example bamala official development assistant someday bamala ko development assistant someday bamala ko official assistant ñimu feniti medalon ko ki be usele ka yitandi ko makoro meyalon ko bankol kadi banku dolla ika be usele ka fa ko foreign aid wala ñin tamdol yi be ike be use bani nada jibe OECD même ko Organization of Economic Cooperation and Development wala ka may use by ka fa ko OA wala official assistant or ODA official development assistant e ko tay ka use back ka ko describe meyalon ko kama ko romente kata kadi banku dol so foreign aid wala nyinti ko ma ko ro me yalon ko bankol kata ka bondi fambulu e kadi banku dol wala international organizations wala regional organizations member ko international organization member ko UN and other agencies like IMF
wala World Trade Organization wala World Bank regional organization medalon ko be ko for example GCC Qatar tol jamma fam be nyamenten wolbe mu banku le organisation me ko kama ko di banko la tarim privé fan sambala nyame so nginen fendi ka mena ko foreign aid bar sa mune foreign aid fan la proposed muna na bankol ka foreign aid makoro nyintay ka di banku dolla andun mune fanam fenti me alon ko be include la foreign aid ko because makoro sifa siatal dol nata jagel ko makoro membe den ko military assistant ito ken la foreign aid because woman ke fenti me alon ko it aims to to develop the country and so to promote socio-economic development in different countries yaje ko ndo kenola foreign aid dol fana yaje ko FDI wala foreign direct investment bankol kamen kodol men ke sam banku do ka ya invest je dol fana yaje ko kenola foreign aid dol fana yaje ko military expenditure me alon ko for example ni America be Iraq akodo men ta ka use je yaje ko be te kenola foreign aid dalilu me asab yo fo wala nyinti ko wala do buka contribute into economic development dol fana yaje ko it doesn't promote humanitarian condition of these countries yaje fana ko welfare development is out of this feasible member community expenditures but in that jibe foreign aid kana in different ways lala sometimes it's a keno grant wala nyinti ko kodo comme ça EU men ke Gambia tan a grant malang ye swalal ya ko di Malta yata ya dila imo foy ba dila watni watlan wala foy ba be dila a wa signakilna la bari fenne yata ya dila le soro len amanke ko don toro so e ka fo en ko e ka fo fana en foreign aid franjam men wala ko loan wala julo me alon ko bankol kata nan dulal banku dol bulu wala kata na organizational do comme ça IMF ni bank gambe julo meta IMF wala yata bankol bulu ko development fund wala Saudi development fund ika julol mel betaje wo be fenere ka mena ko foreign aid wo julo ni wota at least 25% of that julo wo nyande kala fenere ka mena ko grant comme ça ni 100% ni $1,000 later 25% of that $1,000 onyante kala fonkolti ka bono soro so 75% inyanta wol dala yajo technical assistant wala nyinti ko bankol fanan kam melta ke di banku din for example ni ngaji Cuba wot monon Cuba ka ba ko rota ka di Gambia la docteur kanaje kana do ko la je nyimbe foreign aid let wala nga mol soto melialon ko e ka banan European countries e kana Gambia ke ma ko di in different sectors mol len ka experience mbe bulu wala know how fonko mbe bulu ka de ka use na banko ka obe foreign aid let anin fanan debt relief wala ko julo membe banko nyinkan o julo nyin ning Gambia julo ba kan for example ni na on banku do da o julo nyinta ay am fata o be mu makoro de ka ko be kumande foreign aid let bare banku jumal le ka foreign aid fund kadi wala asekeno ko banko fund like ka men ko bilateral foreign aid wala nyinti ko ning for example ning England wala Britain ay makoro di Gambia la e ka fonde bilateral ba se kedo multilateral wala nyinti ko mo jamal len comme ça EU be nyam because ni EU jibe EU man ci banku kilenti banku jamal be je menda for 28 countries no le kafta jomay ma ko do adi banku dole ka fa ne ko bilateral asake no fana bo NGO ko do me alon ko abadi la banko na so as foreign aid kana no nyin sifa belal but fana ni nata nga jibe fang comme ça nga diamata mun foreign aid ani jumalel kadi anin akana nin in any form sa men kuma ya dan yanta men nin ka muna na bankol melialon ko wolfon be nidring ko dola because ni ngaje Europe be nyamenten ko le jamal be je ris atonde banku jamal be je austerity measures wala use pour que la spending inta ka kuntu ye ku jamal lelta yetala pour they can live within their budget but despite that mbaje kan wol ko di baka don te kasi ka di Gambia nyul dol muna sab ni wota yaki be dalilu me asa molka bankol ko kudolte ka di banku dola keta ke makoy mole de explanation jamala foje ni nata ye foreign policy jibe be mo bunda sabata raje wala school saba wala nani wolbe function explanation so to kaje ko munantina banko ka ko da at fawla jufo ko no wala ka makoro bondije mi alon ka te fambe sudan ngala akata di modola karam mum folo ka meli wala men fo wal kaje ko ka fo le ko realist wal kaje ko banko ni banko ko do di la wandi mola aka men nyini je wala yin ka fo la interest amanje ko akadi men ko la interest jibe no afo la interest wo interest kero economic interest wala nyinti ko abe ko do di la nyim banko la pour
as a access to la raw material. For example, nin Gambia ko a resource less to me ko Gambia man tra use kan sabu ko EU kan ko men di Gambia la e man tra fen no fo pour ko access to no ngame wala se no political proposed wala nyindi ko ni nyin ko do di Gambia la e bagala ko ni EU be ko kuto dron Gambia fan be tarraje because arabo ka fa nyami malla ya mudi ko kuta hu la ya mudi karara hu wala nyindi ko ni memmela ila do mor fen na man tre fam bulo ko no ila decision of katare i bulo kono so a realist wala ka jele ko bankol ka ko do menta e kadi nyimol la a manke fenti fo i fon le interest ila security interest ila economic interest ila political interest ila to damal ja manke ko ikadi men le bol la ko nginen fenti me alon ko mo jama ka ji be anin wala nyam bar modul be je wala ko hanidi a manke woti de wala ka jele ko bankol kanyimenta e ka kete yalon nako nim problème banku doto ak problème fulalante fanam male woto nkana tara sirim fo problème ni janjan sa ma koy o school ka fo ko liberalist wala ko bankol bebe kafru nyokan be interdependence li and globalization me alan ko be ke ka bankol be so nyokan woto for example nim problème be Gambia EU la country solte Karlan comme ça so jeno no in practice sa ko ça Gambia ko le amen beje wala sabu Gambia je fondin ke jama findi tara Europe anun ila taro Europe mando European countries do sa ko problem wala wodo pour ko problem o nyinta ka solve nda malte ma wodo nyanta Gambia ma ko la bari Gambia la problem o akana findol fundo fanna problem o kan so e kaje wal kaje ko ma ko ro men bankol ka di nyola ibela na faale beje bari ibebe dundi nyoko le kilo la na faamu do la na falti kilo la toro fana mu dola toroldi o wo school ni ka folle ko liberalist bo school do fana sote me ka be ko marxist wal ka yitan le ko ni bankol ni capitalist countries like Europe in America and other countries me ko bo ma fon wal ka ko do mente ka di african wala ani bankol amante fenti pour que african wala ke exploit wala nyinti ko ito la sembo mi alan ka bebulu ile to dam mal plaje so nga ko do mente ka di african wala manke fenti foka molta keta ke exploit. So this is another explanation of why bankol ka ko di banku dol wala muna ne wala nyinde katun ni ya jibe e ko do mente ka di anin condition ne kana condition men wala folo fo ka jibe la fo to banko nyin ite ndo lafte ite ke nyamen ibo wala nyama ba for example rule of law good governance democratic principle are they observed in your country wala for human right fonko iko jibel ba iko observe ba based on that yabo ko changa ko dota ngata ngadira so e ka conditional nyinte ka set fula nyam fana ike condition ni na ta in terms of sector mi alon ko be ko do use laje to mondo banko do be je ala health sector is not a problem ala energy sector is not a problem by banko do men be ko do dila wal sa yitan dila ko wal to be ko do dila but nimba dila mba kala ni sector kar bari itul fon be na fa sot laje and wala ni akoto o mine to le na fa la danita fon ko so lol fana ka is part of exploitation wala fang e ka men ko tide aid wala nyinti ko ni be ma ko ro dile ba fa ko be ma ko ro dile ba ni be ma ko ro dile la na fen kari fana be ko sanna ibe fana be volta ba sanna wala sabu dol fon kaje ko nin ko mi alon ko tubabol kadi african at the end of the day abe kate to lelia bari for example nimbe silol dalaten compagnie me kana akabari to lelia consultancy abe kabari to lelia how they call it material me kon ke use abe kabari to lelia so at the end of the day fon fe yalon ko ikata ikadin to la abe kana muri to fon le kam because kana sule to le service la ngana ko do nyinda ngabe murundi kam so maxis wol kaje ko in fact amanke ko kam ma ko ka afrika mol ma ko le bari be fanna ko wolto andi bari niye ko do ta yadin to la wala ko to la dominance wala kala fa ndolla fon ko to and même fon ko ma ni julo fon la te kan o fon ñu fa ñin school fon ko ya jawol nyam ko ni julo la te kan e kana mun fa ka fa ne okay mbe julo bondile kan ne bari ibe ñin kala folo e condition fananta yata yale kan meyan ko itul fanan fe o mutul fanna interest le ñine maxit la wala jeroti ka ko munanna bankol ka foreign aid kada kadi banko dolla school nani jam wolen constructivist wole men jawol kaje ko kanyum ma koy o fenita keta norms la dia kula meyan ka manke ku fen karenti o kammala bankol nata ifrata they reach this conviction that ko nyanta nyoma koy la le for example developed countries kaje ko nyanta developing countries ma ko la pour ndolbe men ko e fanay futaje so wol kaje ko foreign aid me ko ka di nyulla amanche fenti amanche ko be interest le noma amanche ku ko dati bari
it will be men kono drong if an lafta nyim dole futa wolto so kana je ko nyim four explanations abem feneti mi ko mol ka use ka ku nyinta ka explain membe keka so these four explanation can be used ka itan the why for example Gambia EU yes 75 million takata ka di Gambia la so depend itemari your view nya debatable if you are realist ibagala ko well nyimu feneti fon la interest ball normal you have all of your justification of man ko so for no na remotely you are liberalist ibagala ko no nyimu fende nyoma ko na bari ni yake ibe nafa so la jendo fambe nafa so la jere ndo la toro mu da torolti ila nafa mu ndo fana nafalti if you are marxist ibagala ko no nyimu ibe exploit kan because at the end of the day ibe dictate kan be menke kan and don't fenit me alonko the la sovereignty about batalakam if you are constructivist ibagelako well this is very normal in the international relations and in the foreign policy practices so nyini nyinti ko bankodo beje me alonko sembo soto le bankodo man sembo soto woto sam face na nyoka e nyota ya makoy so these are the explanations of why bankolka fonko nyinda kadi banina raji be tubabol la karola fen to di kudo beje me alonko ni da tubabol la bukol kono jibe buko emphasize bake banina arabol la foreign aid kadi nyame iko jeno je wala nyinde ko to promote religion wala ko kadino nyinda ka promote because niaje Saudi Arabia from 1960s to momi yalo ko Saudi Development Fund fombe bi men kono yaata yalo ila kodo ikadi men la muslim countries len wala ni man ci muslim countries jama ka kamende banko me ko muslim leader beje ikela kodo tay kadi wala as foreign aid wala y kodo nyinta yadi la special agencies la ila NGOs pour ka karamolo ka jamolo ka fonkolo so be fendet me ko ikadino te ka promote but not only dino they have their own version of din me ko not necessarily ko banko me beje wala to dina sifalla so be fendet me ko tubabol buka emphasis ko kambake ba ni da arabol la ka foreign aid di nyame ka makoro di nyame e kawta kata e ka sotno jele so dolta ise explain no je bar sa nim bankol ka foreign aid tay ka di banku dolla sa même question wala nginti ko fo aka difference kala ba kana aka bankol na faale ba well fo nam ko malti me yalon ko lonna jamalti ya mutala bar ni nata jibe ngalonna do so de ka menne ko dambesa moyo me yalon ko zambianol may buko safe e ka fay ko debt to aid ate argument o men ke wala nginti ko in fact e ka makoro men te ke din tolla amanke fenti me yalan ko akan nafa katon memal argument o wala nginti ko ni ajibe 60 years kabin to me yalan ko makoro sta da kadi african wala iko yemen di african la tara for $1 trillion kan kabo 60 years kana fo na $1 trillion ye walta yadi african wala $1 trillion me yadi african despite the fact that ya soto la be block ono ya je ko capital growth wala nyinti ko ila fanko Kenya amalla fano kabing 1970s kana fo be bimen kono ila capital growth amalla fano and the même fana fo wala nyinti ko 50% of the population for example in Africa jamabe they are living less than $1 per day so where me it and wala ko benyu ko do mbede ba di kan all alone it doesn't reflect pour que mo la balo nyinta kata ka nyi nyande wor laaje ko ni foreign aid jama man nafa soto another même fana fo wala nyinti ko is be men kono ten gambe Africa in general sanwa sang e ka kodo menta e ka jo ka fo julo men be kam because kama ko ro menta e kidi ka julo te ka jo atara for $20 billion per annum e ko wala jo sanwa sang African countries be e ka men jakata for $20 billion e ko wala ka jo ka di tuba bola bari la julo men be kam so kammala ati haje ko fanan ko nyim fenneti among African on nafa bag anda jamana ko pour ka date fananta ka cancel o comme ça julo me alon ko abekan pour yota ya cancel fanan anin kule kanana iba fule no ko yenyinke ikana nyinke anin fanan jama ka kamento aka julol nyin ni en julol fanan da yejo la sector do jama ko they are so important very vital for you ibukana ko jama ke no for example in Gambia nimbe misal ta Gambia do ngaje ko Gambia sector jama so men ko they are very important but ni be budgeting kala aje ko nyanta nyim jul kar jola this year e baaji ko julo mi an ko ya bandi na budgeto ko no wo se use no dula dol to nata ko man julo so wona matla ala miroti aje ko foreign aid ma ko me kadi african no in most cases abuka ka fenti me ya lon ko aka mon nafa anda même fana yitandi do be be nyina ayitande ko foreign aid in general Africa kono and in developing countries in general fendantambe je me alon ko akola samana follow wolen ko rampant corruption
rampant corruption ka jadi because aje ko Africa banko me ko do te kadila ibe accountability so accountability ibuka soto ibuka atondi democracy te je ibagala ko do men ka ko do kala men bulo kan e ka yusi fon la karola for example ni example da Gambia nyen santambila ko do men ko ka dun nam banko kan tuma dum bikela buka ka reflect da men juma ka sani juma akadu mintul bukalo so wala aje ko wala ka ko do men te kadi atiaje ko do men te kadi African olla in most cases abuka banko dingol nafa because accountability te je there is no democracy which means ko do nyin mon be batala bule wala la jufo kono ay même fana fo wala nyinti ko aka menki ni ko do fon le kadi African mansa cholla ake mendi mansa kulo kan because ite ko do men de kadi de ko le ka use ye advancement ye bamba ye dandawta ya bamba ye loyali solta ye jo ila army or police or security in general ye wolta ye bambandi at the expense of the society binatra security be katra bambandi but society be weakling so ibuka confront no because aka kodomenta ka di wala akola loyalty nyintala kata aka akosanne to the extent that ibuka revolt no ibuka ibuka fem phone why because aketala ake bribe ay même fana fa ko food aid wala nyinti ko mako ro mi alan ko kana ni do mo kenyala o fana kada fenita kan agricultural sector akafale bari Africa in general nga banko lo mi alan ko nga jiosot le banko be jeni ka se ma fonko keno dame se samado keno dame bar sa ni ka do mo de ka boni nan to le na banta o ka mune ko kan to discourage le pour ngata na agricultural sector pour ka do ko nyinta ka keje pour ngam fan develop nyim fana mo fenet mi alan ko they talk about the negative aspect of foreign aid comme from ko there is a stigma that associated with foreign aid. For example, bank ni tebe banko kan comme ça ni be European banko kan European banko ka ko do men de kadi African on European dinun ka wulle with the proud that do ko do tan kadi African on do la ka African on tan kema ko so ta African on ni de fana wala you live with the stigma wate ka feel ko mo le ka to fana da ikema ko I mean example of sama ka sablo no fanko African on ni be UN it became fun they don't feel proud of who they are because when if tell mo le block no mo le keta ikema ko nyim fana mi feneti me alon ko yo faranta yata ya foje but most importantly I meant I have a political instability akwal sama na Africa banko ka comme ça bim nyaab men kante nyim ko do menara Gambia la government block na ten bi mo be ba fo kan ne ko hey $75 million euro waldi so we there is a high expectation ko di jamal be government bul woto ko be nyanda sone yana so what expectation normal or ordinary citizen wol bukalo nyin ko do fanka ke nyame bari ko do nyin ibina tarra abi yusla nim fenne mel ko fate ate banko fonsila wala ko do nyin fambe murla banko kilon la kamele ko do dila bayte melon ko be sidin suwo kono wala iban ku kalam to baki nyin ko de ka itene expectation wa kadara siri e kaaje ko wal ko do be suwo kono ko do be jele ning election no sita wala before election niaje ko kul man tarta ke ga nyama e quand même fo de ka ko yo ko do men ya di government yo ke nyaade ya be do mon ya be ke la hajolde so aka sabno ko banku dinu so wuli against their government ye ko nyinta yeta ye feng ate ngine fo ko ngine fenti mi alon ko ka problème sama ni banko ka foreign aid muta o mu jer nyaati to ko kono mom everybody is entitled to his or her opinion bari men kala muso wala ko nyimu fenetinta dismiss no la ko abuka soto bari men fanan kum mayata wala nyinti ko foreign aid bari banku jama be comme ça bi gambe be nyame ala budget deficit 30% wala be how they call it the expenditure and the revenue so kamala gambe be ni rima ko la me alon ko abe kala nyin grand civility pour ka intanke ma pour ka how they call it pour ka banku nyinta kama koy praita nyato and ala vision me alon ko ayalon di pour ko fananta kata ka fulfill. But now the question is for Africa ni yulan grand me alon ko ayadi Gambia latin for bank nyanda Gambia na fala anabe na fala nyame well nintul be ngata ngaji be at the end of the day ngajelo ko well this is a good move and the expectation is always high well nyinti ko Gambia na fala and han na budget deficit ning about lalal but now the même fenti me alon ko Gambia no be nyante hakrut la wolto wala mo be nyanta wala start la from now wala nyinti ko kato mantra na na minister na president ani mo ko to me wala be sant amanta wala jalo kono kato be fan na jalo wala ko bintul fana bulo kono bari at the end of the day nim project call data ala implementation of bintul men kadiyamu gafo ko inshallah Gambia mi da nyaat lan to le ba implement la woton to fan da jiko na attitude anin na Kenya
obe fanam fenomen ka akumayata because you don't expect ko do me alon ko yadila abena fala nare de fanko de ka yusi fala ko ima expect ne project ko nyinta yadila ko do men to je yabli le jufo kon wala molta ye hire menalan ko they are not competent enough to be in that position wala pro wala do ko keje wala ye kuota yake you have no any responsibility to je ko kelke adiate nyame mune mina kala at the end of the day ko do nyinta na fasot la wala gambeno comme ça last time na video mi alan ko ngake wala nyinti ko gambeno lu kabimbe bi men kono attitudinal change la nyante kala nyantan jiko falinal ngan jiko falin in terms of nga spending kenyame and in terms of nga soto kenyame ngin fenti mi alan ko bebi men kono Gambia anit bata la puru ngani demande won men tanke so dem place nafa at the end of the day foreign aid mi alan ko wala mako mi alan ko bankol ka di Gambia la wala ka di banku to mal ay positive and negative aspects of it because bi gambe be nyame nata gambe ba fam dam mala bul ko di nim babu dara budget naka be wulla wala be kole abalal woto nyimmen kana nan ten asikeno finda ben sambala nyaatu domandi bari woten na fala fonintol mel yalan ko binka lonka government jibe ndol multi medialon ko be ni expectation no beje ndol le nyande kala multi me ko ngi ko da nga change police kundato ye jiko change I mean the official kono ila do ku wato ila productivity you have to see it ko do men de ka mol bribe men na ya jibe drive folu ani mo ko tan be chow fam fe alon ko wala be banko la fongo banko la tanya to buka fono ko na teacher especially na doctor rolu no solu mera alon ko wala fonko le bor su nyalo o sifal wala be fene men ko nyata talal teacher fana be ma fon la material tala ke sika ni ta so ko no be fene men ko nyata talal because ni be health sector wala be education sector fam alon ko ya sanne pour ka banko di onta ke na fala ni te fonko use e kata wafi wala ka ke fanna fa definitely ko ya men e ka ko mbolo ko ite kala fala e bukata la especially doctor kunda because nga kalam tal ya jamana nyin tilo men siata wala nyinti ko doctor rolu pharmacy siata jama buluje private hospital siata jama buluje and more ya understand ko bankola fonko equality kate ika use at the same time ya ko be official kono e telefono be block kono me alon ka bo bankola fonko to yemo ko le ni medium kan outside me alon ko amanke amandende ila bankola then ite fanan ka molti me ko be government na bank do ko nyinda e baji de kanduma ite men fanan ka employment okay bari ite director general managing director ti wala mu whatever ite ka mol haya yemo ha because i badi wala yemo haya because ina akotoma do ko male nyono o fanan feneti me yalon ko mundi ko because men productivity bu kawara wala nyim feneti me yalon ko gambenol be nyanta jibela nyang jikolta ngata nga change pour banko sitano nyato so sai nimbe tiyan kam bafo kam foreign aid banko Europe Africa Gambia ma ko 75 million nyam manyan nawul ko doda ma jibela be nyanta silal kilin ngajibe ndol bem fan jiko falin na nyame na spending ta nga falin ka no unnecessary spending and competition especially mbari musol la karola ibita kan do ko de ko lungo yeden de kuto dum e samara kuto dum e ba ku kuto dum yedde ber kuto ke ite ko every week bo kala ila kejo mena mansia at the end of the day to mondo bida sunyarol ni manda sunyarol ibe kele batande ni me ke batande ibe dunna kulde me alon ka mangena kala sirote wala ite cew fam me alon ko family be bulle bari ila family ko la ila fa no family adopt la outside ila sunkuto lamba wala mo ki nyaadi lamba iba kala wala iba kala nyindo fanay ila ite soto bulo mansia dina mun kala abe dunna sunyarol to ani momen fana yalon ko be wafirola lafta pour hadu mota ka keje at the end of the day ite fon kana bata because kana sa melbul wala fana ka fendo wafi te fana ma so ko be dundi nyoko wala nyama kabirim bi mbesi si ngal so no molta ngajibe andu na lona tiro fana wala fana na kawandi nya fana nyanta falin na bakele amanyen don ka ko yesal yesum akumaya tane bar fana qur'an ayol be jele hadithol be jele kilala mawaqifol be jele kila sallallahu alaihi wasallam diatam ko wala pour ka corruption o nyinta ka kele ka bribery ta ka kele anin ko me ko be den nyin na ka fu mole ko kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yati momo yalan ko be do ku dal mu kantar lalti ila office ko mu kantar lalti ibe dawre mu kantara and lakira lor ngoto ni lalo tay be nginin kala na kantar fewlan oto ko do me ko ka jus ibe nginin kala comme ça hadis do fana ya fa nyame e ko kus nan harama dum ta simfanya tara fi se nginin kawla abol kono an malihi min aina kitasaba wa fima anfaqa wala nyindi ko ila nafulo me yalon ko iba use kan
e sori be nafulo men ya iba so ya soto nyaadi an ya dunde min tol wota manjara hadumo kana modum yana fulu soto ila family haramola ite la family ta yata ya do murdala alkiyama dum ibe nginin kalalal nginen fendina londal nyanta mental ya fenka ya raswa kila sallallahu alaihi wasallam duko ay dukula tala a dankale anin duko mutalal ay wol be dankale nin ñu ko fo jabal to wate wate ñu ka ko fudla do mi ala ko na civil servant ka si wolde mol me be do ko wol be ka si wolto ñu be kala fenniti me ya lon ko abe na sondo mota abe falina bake ni ngala fenti me anga finna GRTS anu dula ko to ñu kala ne kasen na banta baldo ñu be kala fenniti me ya lon ko mol sondo mota abe falin bal pour ko ñinta ka sutende dron barin diamo meta ni siyo meta ngame itanda la jawole ni ko foreign aid me alon ko makoro me alon ko EU yata yadi Africa yadi Gambia la you know man mu fenati me alon ko bankol ka usele pour ka la relation between two countries kada ka manage munan ne kadi aka keno different purpose leti banko men kadi o kala interest jibe jele bari kadi men fana ka ku soto jele but at the end of the day pour ay nafa o nyante kala molelti me yalon ko a nyante kala fenati me yalon ko banko dinu fana nyante contribute le yeso no mota ya falling ye jikota yata ya falling ila soto nya ya falling ila spending nya ya falling pour banko be se nafa ko do nyinna nginen fenti me yalon ko nar jam pour nal ya share nata nga kuma fo me yalon ko anin silo manta alsi yam famole o mun telti anin shaytan na kero lo wati nin kuma len anin silo tata isalon ko alama satalla la manta be wonti mbal kontu na mbal ci la layla moy ko nyimala al nal badim malen ali manchang wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh